2, shughuli ya usajili wa kura inatarajiwa kutinga tamati hapo kesho siku ya Alhamisi nyakati za jioni. Karibu mtazamaji, sasa tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti. Leo tukiwa tunajadili hatma ya mgomo huu wa madaktari ambao umeingia siku yake ya 73 hii leo. Leo studioni tuko naye Daktari Vitalis Ogolla aliyekuwa naibu mwenyekiti wa KMPDU, ambaye pia alikuwa mmoja wa wale walioketi kuandika yale makubaliano ambayo yanaleta utata hadi sasa. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Shukrani. Tuko naye pia wakili Eric Kivuva ambaye atakuwa akitueleza kuhusu masharti ya sheria, hasa wakati ambapo mfungwa anaachiliwa baada ya rufaa kuwasilishwa mahakamani. Tutakuwa tukijadili mengi katika sehemu yetu ya swala nyeti, tukikuuliza, je, umeridhika na ile hatua ya mahakama ya rufaa kuachilia huru wale wakuu saba wa muungano wa madaktari nchini KMPDU? Mtazamaji, kwanza kabisa kabla ya kuingilia mjadala wetu, tujikumbushe makubaliano haya haswa yalihusu nini. Tupate vidokezo tu vya makubaliano haya yaliyotiwa saini mwaka 2013, tujikumbushe yalihusu nini. Mtazamaji, kabla ya kuendelea na hayo, tupate picha za moja kwa moja kutoka gereza la Kamiti ambako tunaelezwa kwamba Oluga ameachiliwa huru. Na ndefu hii leo mtazamaji, tunaona pale tayari watu wamejumuika katika gereza hili la Kamiti wakiwemo wafungwa. Unaona daktari, picha kama hizi zinakufanya uhisi vipi, kwa sababu imekuwa ni siku ndefu? Nipo motisha na nafurahia kuona mwenzangu hapo Oluga. Naona ndugu yake Mesha Andrew na madaktari wengine wakiungana na yeye. Na wengi hawakutarajia kwamba ikiwa imefika saa 12 hawangeachiliwa, lakini sasa tunamwona huru na tabasamu kubwa kweli. Naam, tunafurahia. Pia tunasema pole kwa familia yao ambao wameweza kukaa siku 2 bila wapendana wao. Na tungependa kusema pole kwa jamii kwa niaba ya chama cha madaktari na kwa niaba yangu. Tungependa kusema pole kwa familia ya Uma Oluga, familia ya Samuel Oroko, familia ya Titus Ondoro, familia ya Evelyn Chege, Daisy Korir na Alan Ochanji. Lakini kwa sasa tunafurahi kuona kwamba wameachiliwa. Na namuona ni kama anataka kuhutubia wanahabari, tusikie anachotaka kukisema. Naam, tutakuwa tukirejea katika mahakama gereza hilo. Wakili, nini ambacho kimesababisha mambo kama haya? Imekuwa mchana mzima hawajaachiliwa. Masharti ni yapi ya kumwachilia mfungwa baada ya mahakama kuamuru? Wakati mfungwa anapoachiliwa na mahakama, ile oda ambayo koti imetoa lazima ifanyiwe watu kile ambacho wanaita extraction, itolewe upate imetokeza vile ambavyo koti imesema. Kisha kuna ile release order ambayo inatolewa. Hiyo ndio inapelekwa kwenye magereza, hapo basi mfungwa anaachiliwa. Inawezekana ni kama ulivyosikia kwamba kulikuwa na mchanganyiko. Kidogo tumsikize Oluga anasema nini. That whatever took away our liberty is so important that it should also give the doctors of this country their liberty. And for me, I'm grateful. It's been quite an experience from the day that we were jailed. Of course, as we said before, we never feared being jailed. And as you can see, I don't know for whatever purpose they did it. I'm not so certain whether the court has gained its dignity. I hope they did gain it. For us, we said that we still want whatever we wanted. I'm
very grateful for the Kenyans and for you, the media, who have highlighted this case. I'm very grateful for all the colleagues, the doctors who've stood by us until now. I'm very grateful that even for the prisoners, actually, who have been my colleagues for the last 2 days, nearly now 3 days. Of course, as you all know, there are very clear reasons why we came in here. We did not come here because we broke the law. We came here because someone made themselves being dignified. And I think I want to speak very clearly to the justice system. Never put yourself in a situation or in a position where the courts can be undermined. And I think it is important that the courts understand that. Do not put yourself in a case where you can be undermined. There is no law in the country, no law on earth that is superior to human life. There is no law. And as long as people are in pursuit of their life and their livelihoods, which the doctors are, and which society is, and which the health sector severely needs, there is no law that can be superior than that. Thank you. People would like to know what was the experience, sleeping, meals, and they want to know whether that will impact on your future engagements in resolving this impasse. For me, I was born and I have ever remained in the most humble of walks of life. I have no wealthy connections, neither do I have powerful connections. I have lived a low life all my life, and therefore the life inside here, which is the life of the prisoners, is so familiar to myself and to my background. It is the life of everyday Kenyan. There is nothing strange about it. Prisoners are human too, and prisoners need help too. There are many people who are inside here who may never have broken the law. There are many people inside here who've never broken the law. Every human being has a story. Inside here are people, just like people outside here. And for us, we've found a new reason even to help. Even themselves, they don't have doctors, you know. The first day that I was here, I slept in the hospital. I don't know whether that was meant for whatever reason, but you know, I came face to face with people who really needed me. And that was my first duty. When I woke up yesterday in the morning, I did my first ward round. Indeed, if I ever stayed here, I think the prisoners would have been happier because at least they would have had a doctor seeing them every single day. Kwa hivyo unamaanisha ndani ya gereza hamna madaktari? Kuna daktari, kuna clinical officers, and also there are a few other doctors, but there are few. And sometimes their referral is Kenyatta National Hospital, which is also not working. And so there are people who are suffering. They need care. For us as a union, we're going to engage and even come and give them specialized care in the future. I have seen very good hearts here, people who have taken care of me much better than the government has ever taken care of me. And they are prisoners themselves. And I think that is the spirit for which we want to go out there with. I think even as we go, you asked whether this is going to break our hearts. I think it is impossible to break the mental spirit of Dr. Umo Luga. It is absolutely impossible. The focus is still the focus. And the focus is to improve health sector. The Kenyans have suffered enough. I think it is important that the government knows that it is time for a solution. But that solution must be based on the CBA of 2013. It is time that the Kenyans got back their health sector. We cannot keep on being consistent on foolishness. I think consistent foolishness is the play of little minds. We are not of little minds. I believe the government is not of little minds. We must sit down, engage, and come up with a solution. Thank you. Na ujumbe wako labda kwa viongozi wa taifa? It comes to a time when, you know, there's a question that I've been asking myself this time. What does it mean, leadership, in this country? What does it mean, leadership? Leadership means that you give to your people that which is important to them. Healthcare is a very important commodity in this country. It is actually despicable that the Ministry of Health, the Cabinet Secretary, the Principal Secretary, the Cabinet, the whole Cabinet can be going about their business while the ordinary citizen does not have health care. I think that is despicable. I think the leadership has shown clearly that they lack one thing, empathy for poor people. What did you miss most? What did you miss most? I missed everyone. I missed everyone. Okay. Thank you.
Thank you. Shukrani. Tumekusukuma. Na yule pale ni katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Uma Oluga, ambaye ameachiliwa huru kutoka gereza la Kamiti. Kauli mbiu yake pale ikiwa kiongozi, kuelewa umuhimu wa kuwa kiongozi ni upi, akisema wewe si kiongozi iwapo haujali na hauna huruma kwa wanyonge. Amesema licha ya yeye kuwa gerezani kwa muda wa siku 2 hata kata tamaa, bado ataendelea kupigania haki za wanyonge, kupigania huduma bora katika sekta ya afya humo nchini, na hata kata tamaa ataendelea na vile vita vilivyomsababisha yeye kuingia gerezani. Akisema pale gerezani amehudumiwa vema, ametangamana na wafungwa na hata kuwahudumia wale wagonjwa wafungwa walio katika gereza la Kamiti. Akisema inafaa kueleweka kwamba haimaanishi kila aliye gerezani amevunja sheria, kwa sababu yeye binafsi anasema yeye pamoja na wenzake hawajakiuka sheria yoyote ambayo imewalazimu wao kuwa gerezani, na amesema ataendelea na zile jitihada ambazo wamekuwa nazo za kupigania utekelezaji wa ile sheria na makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2013. Na tumeona jamaa zake pale, nduguye amekuwa pale kumlaki katika gereza la Kamiti. Wanahabari wetu wako katika magereza mbalimbali kupokea wale wafungwa ambao wameachiliwa na mahakama mapema hii leo, na tutakuletea picha hizo. Wakili amesema kwamba yeye hajavunja sheria yoyote, na haimaanishi kuwa kwake kale mahakamani gerezani haimaanishi kwamba amevunja sheria. Kabla haujanijibu, taarifa nyingine ambazo zinatufikia ni kwamba Daisy Korir ambaye pia alikuwa amezuiliwa pia ameachiliwa huru kutoka gereza la wanawake la Ng'ata. Tutakuwa tukikuletea hizo picha muda usiokuwa mrefu. Oluga na Daisy wameachiliwa. Hilo ni jambo ambalo tumelithibitisha. Bado hatujathibitisha wapo wale wengine 5 pia wamepata kuachiliwa huru. Amesema yeye hajavunja sheria yoyote, na tukirudi kwa ile amri iliyotolewa na mahakama iliyowalazimisha wao kufungwa gerezani kwa kutoheshimu mahakama, kwamba wameachiliwa leo na mahakama, ina maana kwamba kesi hiyo imefutiliwa mbali ama huenda wakafungwa tena baadaye. Pengine tu kwa kujibu, sijui nitaweza kusema namna gani kuhusu ambayo aliyosema, lakini cha muhimu na cha msingi yafaa tuelewe hii kesi ilianzia wapi hasa. Wakati baraza la magavana ilipokwenda kotini ili madaktari wasitishe mgomo, ile mahakama ilitoa order, ikatoa kielekezo kwamba madaktari wasitishe ule mgomo, lakini madaktari hawakutii ile order ya kotini. Wakati walipokosa kutii, baraza la magavana likarudi tena kotini kusema kwamba madaktari hawajaheshimu koti, na kwa sababu hawajaheshimu koti, sheria iweze kuzingatiwa, ambapo koti iliamua kweli kwamba hawajaheshimu koti, manake hawajatilia maanani ile oda ambayo ilitolewa na koti, ambayo ilikuwa ni wasitishe mgomo ili waweze wazungumze, ama hadi wakati ambapo ile kesi ambayo imewasilishwa na baraza la magavana itakaposikizwa na kuamuliwa, ndipo ambapo wanaweza wakaendelea na mambo yao iwapo itaamuliwa against them. Lakini wakati walipo kosa kuzingatia ile order, ina maana kwamba wameidharau koti. Sasa magavana wakaenda kotini wakasema tunaita koti iweze kuangalia haya mambo, na pale ndipo ambapo koti iliamulia kwamba walikuwa hawajaheshimu koti, na basi ina maana wangefungwa kwa mwezi mmoja. Lakini koti ikazidi ikapeana muda, ikasema kwenye huu muda ambao koti inapeana, tunataka wale ambao wamekuja kotini wajaribu wazungumze, waone kama kunaweza kupatikana suluhisho. Kwa hivyo ile order kile kifungo kikawa kiko suspended mpaka ambapo sasa imefika wakati kwamba sasa hawajasikizana na serikali, na hapo ndio sasa kile kifungo kikawa lazima kiwe active. Kwa hivyo, kwa kusema ukweli, sheria iliyopo ni kwamba usipoheshimu mahakama utafungwa. Kuna nafasi ya kufungwa ama faini. Kwa hivyo maybe lile ambalo swali ambalo tunafaa tuwe tunajiuliza ni iwapo zile options ambayo koti iko nazo, hii ya kifungo ilikuwa ndio inafaa zaidi. Manake kuna yale maswali ya unawafunga 7, ile hali kuna wale takriban
milioni 40 ambao wataumia iwapo utawafunga wale wasaba. Kwa hivyo koti, pengine tungesema tu kwamba koti ingefaa kuzingatia mambo yote yale, isiwe ikawa na msimamo mkali bila kuzingatia kwamba kuna wale wananchi ambao wataumia iwapo kila mtu atasimama kwenye misimamo mikali. Nirudi kwa hilo swali ambalo nimekuuliza kwa sababu pale mahakamani, mahakama ya rufaa imesema imewapa siku 7 kulingana na yale makubaliano ambayo yaliafikiwa baina ya wale mawakili waliokuwa mahakamani. Kwa hivyo tarehe 23 wanastahili kurudi mahakamani kutoa ripoti ya hatua ambazo zitakuwa zimepigwa. Endapo watarudi hiyo tarehe 23 hawajaafikiana, ina maana kwamba hii kesi ambayo imekuwa ikiwaandama ya kuidharau mahakama huenda ikawaandama tena, ama kesi hiyo imetupiliwa mbali? Cha msingi walichokata rufaa kuhusu ni kile kifungo. Madaktari wamekwenda kotini kusema hiki kifungo ni halali. Kwa hivyo ile ndio jambo lililokuwa kwenye koti ya rufaa. Kwa hivyo manake lilo jambo bado halijadiliwa na koti ya rufaa. Yale ambayo yamefanyika kwenye koti leo ni maafikiano baina ya mawakili wa pande zote mbili. Wakasema pengine tungependa tuzungumze, lakini kabla tuzungumze tunataka tufuatilie mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza likawa hawa jamaa ambao walikuwa wamefungwa waachiliwe. Hilo ndio lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, waende waanzishe mazungumzo upya, wajaribu kujadiliana kama watakubaliana. Jambo la tatu, shirika la haki za kibinadamu na shirika la mawakili wawe wanasaidia yale mazungumzo. Kwa hivyo iwapo tarehe 23 watarudi kotini na iwe kwamba hawajajadiliana wakakubaliana, kile ambacho kitasikizwa kotini wataamua iwapo kile kifungo kilichotolewa na Justice Wasilwa kama ni sawa ama sio sawa. Sasa kulingana na uamuzi wa koti, hapo sasa ndio tunaweza tukasema tutajua kile kitakachofuata. Kwa hivyo hii kesi kwa sasa ilivyo sasa ni kama imesimamishwa hiyo ya huko kufungwa kwao, kwa sababu walikuwa wamehukumiwa kufungwa mwezi mmoja. Kwa hivyo hilo ni kama limesimamishwa kwa sasa hadi mahakama itoe mwongozo zaidi. Ni kama imesimamishwa. Kwa kisheria kuna kile ambacho tunaita stay. Yaani ni kama imekuwa suspended mpaka pale ambapo mahakama itatoa uamuzi kuhusu ile kesi ya rufaa juu ya kile kifungo. Lakini cha msingi ile kesi ambayo iliwasilishwa na baraza la mawaziri baraza la magavana bado inaendelea. Bado ipo. Ile kesi ya awali, ile ya kwanza ambao waliwasilisha kwenye High Court bado ipo. Daktari, ulikuwepo katika mazungumzo ambayo yalifanyika leo baina ya mawakili mahakamani yaliyosababisha wao kuachiliwa. Ilikuwaje? Tueleze. Ilikuwa rahisi kwao kukubaliana na changamoto ilikuwa nini katika wao kuafikiana? Halikuwa rahisi. Tulipofika kotini, jaji kwanza alitueleza kwamba alikuwa ameelezwa kwamba kuna uwezekano wa makubaliano kati ya wakili pande zote mbili. Kisha akatupa muda wa kuenda kujadiliana. Mawakili wakakutana, nilikuwepo. Mwanzo tukasema kwa upande wetu kwamba tungependa waachiliwe bila masharti yote. Kwa upande wa baraza la magavana, wakili wao aliona kwamba wangependa tuseme siku ambalo tutasema kwamba mgomo imesitishwa. Wakati huo tukasema kwamba ni vigumu tuweze kusema kwamba mgomo itasitishwa wakati gani, kwa sababu wale ambao wana uwezo wa kujadiliana na kusitisha mgomo walikuwa gerezani. Sasa tukajadiliana kwa muda. Hiyo nilikuwa utata kabisa, utata kubwa, kwamba baraza la magavana wanaona kwamba tuseme siku gani tutasitisha mgomo. Nasi pia tunasema nia yetu kubwa ni wenzetu waachiliwe bila masharti wowote. Sasa hiyo tukakubaliana, tukaenda kwenye sehemu ya pili ambayo ilikuwa kusema kwamba tutaendelea na majadiliano. La tatu pia ilikuwa ni nani ataongoza majadiliano. Tukaambiwa shirika la mawakili na KNHCR. Kisha tukasema kwamba itakuwa vizuri kueleza kotini vile ambavyo mabadiliano yanaendelea. Sasa hivyo ndio ilichukua muda. Ukizingatia ile vuta ni kuvuta ambayo umekuwepo, ambayo umeishuhudia wewe mwenyewe, unaona kuna nia kwamba mazungumzo haya yatapata suluhu? Kuna nia? Kwa sababu tumemsikia pale Oluga akisema yeye hajakata tamaa, yuko na bado ile motisha ya kusukuma mazungumzo haya. Lakini baina ya wale mliokuwa nao pale, unaona kuna nia ya kusukuma gurudumu hili? Madaktari wana nia,
hata ni ilikuwa Jumapili kabla siku ya wenzetu kupelekwa gerezani, walikuwa mkutano, walikuwa wanajadiliana mpaka saa 10 asubuhi. Madaktari wanania, tuna nia ya kuelewana na serikali, tujadiliane. Na kwa sasa tungependa kusema kwamba the ball iko kwa upande wa serikali, na maneno mengi watu wamekubaliana. Ni vile kuna sehemu ambayo bado tunazungushwa. Leo serikali inasema hii, kesho wamebadili. Lakini kwa upande wa madaktari tuna nia ya kusitisha mgomo, ila tukikubaliana vizuri hatutangoja siku 7. Na muda si muda tutakuwa tukicheza video ya yale aliyoyasema waziri wa afya Cleopa Mailu kuhusu mkutano ambao umesema ulifanyika siku ya Jumapili. Lakini wakili, kwa kutathmini hali ilivyo, kuna nafasi kwamba mazungumzo kama haya yanaweza kufanyika nje ya mahakama, kwa sababu unaona ni mvutano ambao umekuwepo kwa muda mrefu ambao unahusisha mahakama, na tunajua kwamba sijui wapo mahakama ina uhuru wa kuamua walipeni hivi madaktari, wafanyieni hivi. Mambo kama hayo yanaweza kusuluhishwa nje ya mahakama. Waseme baraza la magavana na serikali na madaktari, tuondoeni kesi ambayo inaendelea sasa, tusuluhishe haya mambo nje ya mahakama. Kuna nafasi kama hiyo ama imepitwa na wakati? Hiyo nafasi ipo. Na natumai kwamba hata mahakama ambayo ni kitengo kwenye serikali, pale ambapo tunasema kuna judiciary, legislature na mahakama na the executive. Mahakama kwa maoni yangu ingependelea ule mgomo uweze kusitishwa, wajadiliane nje ya mahakama, na ndio ujue kwamba kuna nafasi. Mahakama imewakubalia waende wazungumze. Wamesema leo hawatasikiza ile kesi ya rufaa, waende wazungumze. Ukiangalia wakati ambapo walikuwa wamekwenda kwa Justice Wasilwa, aliwapa siku kadhaa ambazo wamewapatia wakati waende wazungumze. Kwa hivyo ile nafasi ipo. Swali ambalo lipo ni iwapo pande zote mbili zitazingatia misimamo mikali, basi hapo ndo pale ambapo koti lazima iingilie kati. Manake koti inakuja kuleta uhusiano, inakuja kuleta umoja wakati ambapo pande mbili zinapokosana. Unaona kwamba inasikitisha kwamba misimamo hii mikali inapochukuliwa, kuna mmoja anayeumia ambaye ni mwananchi. Kweli. Unaona? Na sijui itakuwaje, kwa sababu tunakumbuka yule katibu mkuu wa kotu alisema kwamba anaenda pale kujaribu kusuluhisha yale mambo. Tumeona wengi wakijaribu, lakini haijafikia matunda. Tatizo liko na nani? Kwa sababu madaktari wanasema ni serikali. Serikali nayo inasema madaktari ndio wanaochukua misimamo mikali. Tatizo liko na nani haswa? Najua utasema ni serikali kwa sababu ni daktari. Lakini wacha nieleze kwa kina bila kusema tu ni serikali. Ukikumbuka 2011 tuliweza kugoma. Tuligoma tukakubaliana. Naam. Yule ambaye tulikubaliana na yeye ni kwa sasa ni rais wa Kenya. Tukakubaliana kwamba kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa na shida nazo. Moja ilikuwa welfare ya madaktari. Naam. Pili ilikuwa working environment ambao tunafanyia kazi. Tatu ilikuwa tuwe na makubaliano, kwa sababu maneno ya relations, industrial relations, inahitaji kwamba mwajiri na mwajiriwa wawe na makubaliano jinsi ambavyo watakuwa wakielekezana. La kwanza ilikuwa tukakubaliana, tukaongezewa mshahara kidogo. La pili, serikali likaunda jopo ambayo ilikuwa inaitwa chini ya mtu anaitwa Musimi. Tukakaa tukakubaliana. Maafikiano yote serikali halijawahi timiza hadi wa leo. Baadaye ikakuwa kwamba tukubaliana na serikali tuanze kuunda linaloitwa CBA. Tukakaa kwa muda, masiku miezi tukielewana, vuta ni kuvute, tukakubaliana. Kisha tukaimalizia 2013. Wakati huu wote hadi wa leo serikali halijawahi fanya upande wao. Tume la SRC, kuna sehemu ya fedha ambayo tuliambiwa, tulikubaliana tukasema ipeleke kwenye SRC. Sisi kwa wakati wetu, kabla wenzetu wakachukua hatamu yao, tuliandikia SRC siwezi kumbuka mara ngapi. Sasa kwa huu wakati wote serikali halijawahi timiza upande wao. Kufikia sasa tukaenda mgomo. Serikali sasa inasema hatutambui hilo CBA, na ilikuwa kati ya baina ya serikali na sisi. Kile ambacho tunaomba haimaanishi CBA ni leprosy. Tukisema ni CBA, si kitabu ambayo
wakishika itawaua. Waje watu wakubaliane. Kuna sehemu vingi kwa CBA. Kuna moja ambalo linasema daktari akiitwa kazini usiku aweze kupewa gari kumsindikiza. Mliweza kusikia daktari, kuna surgeon aliuliwa Meru akienda kufanya kazi usiku. Sasa kama hiyo ndio sehemu ya CBA, mbona serikali isiseme tuchukue hili CBA tuanze kukubaliana, hii ndio ukurasa wa kwanza, ni nini inawasumbua? Tuseme sawa, hapa tumekubaliana, tuende ukurasa wa pili. Lakini shida ni kwamba serikali inasisitiza hawataki makubaliano yote chini ya umbrella ya CDA. Hebu tupate kauli iliyotolewa na Waziri Cleopa Mailu jana alipofika mbele ya kamati ya afya kuhusu seneti kuhusu afya kunradhi. Kauli aliyoitoa kuambatana na hatua ambazo zimepigwa kwenye mazungumzo haya. The only contentious issue which was going to be discussed is effective date. And those in the labor movement, if they were to advise correctly, a CBA is not retrogressive, it's progressive. And the position of the people before that, that is the ministry and the Council of Governors, is a CBA which becomes effective from 1st July 2017. And in our view, with the SRC having pronounced itself, and this CBA becoming effective from 1st July 2017, which the union is of a contrary opinion, then we take the template of SRC and attach to this to become the salaries and remuneration for doctors from July 1st, 2017 for 4 years, because now CBAs are going into a 4-year cycle. Ambayo amehitaji tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2017. Tunakumbuka kwenye makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2013 yalistahili kutekelezwa tarehe mosi Julai mwaka 2013. Umemsikia pale waziri akisema kwenye mkutano ambao mlihudhuria ama wakuu hawa walihudhuria, mlikubaliana kuhusu mambo yote ambayo yalikuwa kwenye mkataba huo, kando tu na tarehe. Tarehe ndio tatizo, tarehe ya utekelezaji. Ni kweli si kweli? Mimi si kuwa mmoja wa wale ambao walikuwa na jadiliana na wao, lakini kwa discussion zetu na wenzetu si kusikia kama hilo ndio shida peke yake. Serikali inabadilika, wanabadili maono yao kila wakati. Mwanzo serikali ilisema hawatambui CBA. Kuna wakati wakaja wakasema yule PS ambaye alitia sahini haikuwa halali kwa sababu walikuwa wanasema alikuwa ametolewa kwenye ministry hiyo. Tena baadaye wakaanza kusema hii CBA ina gharama nyingi, hawezi wakaitimiza. Hii ya mwezi wa 7 mwaka huu nimesikia na alisema jana. Nimesikia mara ya kwanza kwa sasa. Jana sikuwa na nafasi wa kusikia kwa sababu tulikuwa tunashughulikia jinsi ya kutoa wenzetu. Kwa sasa si maneno na muda. Kuna vitu vingi. Kila mara tunamwambia ni CBA. Hata kuna wakati waziri mwenyewe amekuja na CBA kivyake. Kwa hivyo, ingawa si kuwa kwenye majadiliano, ninaweza sema kwamba si maneno na tarehe peke yake ndio. Kwa sababu amesema hilo tu ndio swala ambalo lilikuwa ni tatizo. Wakili, nikirudi kwako, wakati mikataba kama hii inatiwa saini, nini cha mno ambacho kinastahili kuzingatiwa? Kwa sababu huenda tukashuhudia yaliyoshuhudiwa mwaka 2013 baada ya kutiwa saini kwa mkataba huu. Kutiwa saini mkataba haimaanishi kwamba utatekelezwa. Huenda tukarudi katika safari hii tena. Nini ambacho cha mno kinastahili kuzingatiwa wakati mikataba inatiwa saini ili kuhakikisha kwamba inatekelezwa? Cha msingi ambacho pengine kingekuwa ndilo jambo la kwanza ambalo limezungumziwa zaidi, wakati ambapo ile CBA ama ule mkataba ulipotengezwa, kuna mambo kadha wa kadha yale ambayo baraza la magavana liliyopeleka kotini, mambo kama vile hakukuwa na kuhusishwa kwa baraza la magavana, hakukuwa na kuhusishwa kwa SRC. Na kusema ukweli, wakati devolution ilipokuja na wakasema sasa afya imekuwa devolved, huwezi kweli mkazungumzia kuhusu mkataba ambao utawafunga waajiri fulani, waajiri wale wakiwa hawamo. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunafaa tuzingatie, tuyaangalie, tusemezane ukweli. Jambo lingine, wakati CBA inapomalizwa
inafaa iwe registered kwenye labor relations court. Pale wakati ambapo ilikuwa inafaa kuwa registered, haikuwa registered. Manake koti ilipeana maelekezo fulani, ikasema kwamba inafaa kuhusisha SRC kwenye huu mkataba. Hapo basi ndipo ambapo koti itakubali kuisajili ile CBA. Kwa hivyo wakati CBA inakosa kusajiliwa, basi inakuwa ni kama tu mkataba ambao hauna msingi thabiti. Naona unataka kusema. Kwa hivyo hilo ni jambo la msingi ambalo pande zote mbili zinafaa zizungumze, tusemezane ukweli, tuseme kwamba inawezekana kwamba makosa yalitendeka. Kuna yule ambaye hakuzingatia yale mambo ama yale maelekezo ya kisheria ambayo yanafaa kwa sababu nakumbuka huu mkataba ulistahili kusajiliwa baada ya yale mazungumzo ya siku 90, ulistahili kusajiliwa tarehe 5 mwezi Januari. Na tumeuliza watazamaji, je, unaunga mkono kuachiliwa huru kwa wakuu wa muungano wa KMPDU? 87% wanaosema ndio, 13% wanasema la. Josi Morioki anasema kulingana na mienendo ya sheria ni jambo la maana sana na shukrani nyingi kwa koti, ni jambo la busara. Bing Charlie anasema naunga mkono kuachiliwa huru kwa wakuu wa muungano wa madaktari ndipo mazungumzo yaendelee. Marvin Maloa anasema ndio, hakuna serikali ambayo inawafunga wahudumu wa afya. Felix Mutai anasema serikali imecheza siasa, lakini madaktari azma yao haiwezi zimwa na jela. Je, tutarajie nini sasa? Kwa maneno machache sana kwa sababu muda umekwisha, tutarajie nini? Sisi tuko huru, tunaomba serikali wawe serious kujadiliana. Tutasitisha mgomo ikiwa serikali watakuja kukubali watu wajadiliane chini ya CBA, kisha tutasitisha mgomo. Mazungumzo yanaanza mara moja ama mnawapa muda wa kupumzika wale waliofungwa? Tuliomba kwamba wapewe muda wa kupumzika. Kukaa kwa jela si kitu rahisi. Tuliongea na madaktari ambao wale wamesoma saikolojia, wataweza kuongea na wenzetu kwanza, alafu kisha wataanza kukubaliana. Naam, asanteni sana kwa muda wenu na kwa kutuelimisha kuhusu makubaliano haya. Nasema shukrani sana kwa dhati. Mtazamaji, tunazidi kufuatilia taarifa kuhusu kuachiliwa huru kwa madaktari 7 waliofungwa jela, lakini kwa sasa na leta kitengo chetu maalum cha huduma ya kwanza, ambapo tunajifunza kuhusu jinsi ya kumhudumia mtoto anapoweka kifaa ambacho ni hatari kwenye pua. Jina langu ni Zubeida Kome na mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Owiti. Kwa heri kwa sasa. Hamjambo, kwa majina naitwa Mary Njeri kutoka Kenya Red Cross Society. Leo tunakuja kuonyesha huduma ya kwanza kwa watoto ambao wameweka vitu katika mapua na masikio. Karibuni. Help! Baba amefika nyumbani, amepata mtoto ameweka mbegu ndani ya pua. Ameita usaidizi. Usaidizi ule mkubwa ambao tunaweza patiana hapa, huduma ile ya kwanza ni kuwapatia reassurance, kuambia kila kitu itakuwa sawa. Kutoka hapo ni kupigia ambulance simu. Ambulance tunapoipigia simu unatumia 4W na C na T, ambapo utaelezea wewe ni nani, unapiga kutoka wapi, nini kimetendeka na